One thing I've noticed, and you've probably noticed it too, they say that a tree is known by its fruit. And I've noticed that the Palestinians bear such sweet fruit. And if there is a God, I believe that the Palestinians and Muslims are God's chosen people. I see evidence of God amongst them in their behavior, in their hearts, their compassion. They are truly beautiful people. And I spent 11 years in a conservative Christian church, and I never saw that kind of fruit. Nope, not even close. But they just display this godliness that makes it even worse, because forces of evil are committing acts of atrocities against these sweet people. And I think that's what drives us to push harder and fight harder for their justice, because they deserve it. They haven't done anything wrong. And if there is a God, لقد تحدثت أمس مع ضابط كبير في الجيش وهو أحد طلابي، لن أذكر اسمه حتى لا يعتقل بسبب كشف أسرار الدولة. تكلمت معه وسألته كيف حالك وكم ساعة نمت الليلة الماضية. قال لي اعلم أولا أن معظم القتال يحدث في الليل، هذا هو الوقت المناسب. وقال أريد أن أحكي لك قصة، هل تريد أن تسمع هذه القصة؟ قلت نعم طبعا أريد أن أسمعها. دخلت مركز القيادة ليلا، هناك شاشات كبيرة ولديهم من أعلى كل أنواع المسيرات، ترى على الشاشات من الأعلى الجنود جميعا وكل ما يحدث لهم. أرى أنني دخلت مركز القيادة، الجميع يجلسون هناك وينظرون ويعطون الأوامر. 5 هل تسمعني؟ ورى جميع القادة هكذا أيديهم على رؤوسهم، فسألتهم ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ قالوا لي تعال وانظر ماذا يحدث. رأيت 3 مركبات تشتعل فيها النيران. نظرت إلى الشاشة، 3 مركبات بالفعل وميزتها إنها مركبة تسمى النمر. هل تعرفون ما هي؟ نمر هي دبابة بدون مدفع، دبابة بدون مدفع عندما يريدون جلب الجنود إلى المعركة بأمان يأتون بها. هناك مدرعة نمر دون مدفع، 3 منها تحترق، في كل واحدة منها 12 جنديا يريدون نقلهم من المكان وإدخالهم المكان الذي تطلق فيه النيران. وهناك صواريخ مضادة للدبابات لذلك ينقلونهم. يجلس القادة يرون 3 مدرعات نمر خرجت من مكان ما وكلها تشتعل فيها النيران، أصيبت جميعها بصواريخ مضادة للدبابات واحدة تلو الأخرى، و36 قتيلا بالتأكيد في داخل مدرعات نمر هذه. والقادة يجلسون هكذا ويقولون أي منذ بداية الحرب لم يكن هناك 36 قتيلا. انظروا ما هذا، في ليلة واحدة خوف شديد. يجلسون هكذا 15 دقيقة وفجأة اتصل أحد القادة بالجندي وسأله هل تسمعني؟ أجابه نعم. سأله أين أنتم؟ قال خرجت سلاسل مدرعات نمر من المكان. خرجت من المكان، لم نتمكن من السير، لقد تعثرنا، لقد علمنا أنه إذا تعثرنا فسيأتون إلينا بصواريخ مضادة للدبابات ويبدأون بإطلاق النار علينا، إذا لم نقف سيطلقون النار. أعطيت الأمر بفتح الباب والهرب. عندئذ هرب جميع الجنود ال12 الأوائل. قال من في الدبابة التي خلفنا هيا نهرب نحن أيضا، فهربنا نحن أيضا. هربوا هم كذلك وهربوا من في الدبابة الثالثة، أي هرب الجميع. رآهم الإرهابيون أطلقوا النار عليهم وصواريخ مضادة للدبابات فاشتعلت جميع المدرعات. وصف بأنه فيديو فوق الوصف. نشرت المقاومة الفلسطينية فيديو من بين تجمع عسكري إسرائيلي في غزة. واضح من الفيديو أن التصوير تم من نفق باحترافية عالية، عملية رصد واستطلاع دقيقة لخيام تموضع الجيش الإسرائيلي. كما قالت القنوات الغربية أن هذا إحراج كبير للجيش الإسرائيلي والبنتاغون والدفاع البريطاني والأقمار الصناعية الغربية.
So far, the H group in Palestine has already killed nearly 3,000 IDF soldiers and injured over 11,000 IDF soldiers. And they've destroyed hundreds of vehicles, tanks, bulldozers, etc. This is a group that is running around in Adidas pants and flip-flops. A group that's cut off from the world. Can you imagine how furious the people in Israel are right now? Of course, mainstream media isn't reporting any of this, but the people inside Israel have clear evidence. Their sons and daughters are coming back in boxes. You can't hide that. You can't hide that. People are grieving. People are upset with the Israeli government. They've had enough. People are leaving Israel and not looking back. To all the Israelis, peace is the only way. Because you can't get rid of a force that is underground. And you don't know where these tunnels are leading. You don't even know if they're getting resupplied underground. You don't even know. And then you want another front with your neighbor to the north. And those guys are not cut off from the world, and they have combat experience in Syria. And they're dug in the fucking mountains. America can't help you there. If you know the terrain better than the Americans do, and you say you can't deal with the H group in Lebanon, how do you expect another group to deal with them? I think your arrogance blinded you. I was once arrogant. And believe me, I was arrogant, and I didn't mean to. It was just because of the way I grew up. I became arrogant. But let me tell you, God humbled the fuck out of me. And I'm telling you right now, God is going to humble the fuck out of you people if you don't fucking go to the peace negotiations and, you know, give Palestinians something that is fair and give them their dignity back. I'm telling you, God is going to humble the fuck out of you. And I don't want to see you guys being destroyed. I don't want to see any life being destroyed. When I walk, I make sure I don't step on bugs. I don't want to see anybody suffering. But I'm going to make a prediction here. Israel, for the first time, will lose territory in this conflict. Mark my words.